Hi children. Now we will discuss about another topic that is filtering data in the page number 40. The next topic is filtering data. Filtering data that means that work with only the selective range of cells. Filtering data means working with only selective range of cells. It helps to hide unwanted data temporarily. Unwanted ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് temporarily ആയിട്ട് hide ചെയ്യും. That is filtering data. After filtering the data, only those range of cells are displayed that meet the specified criteria. ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സെൽസ് മാത്രമായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ഫിൽറ്ററിങ് ദ ഡാറ്റ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം only those range of cells are displayed, those datas are meet the specified criteria. By using any of the following option, you can filter the data. There are two different types of filtering datas are there. First is auto filter and the second one is standard filter. The first filter is auto filter. This is the simplest kind of filter. Auto filter is the simplest kind of filter. It filters the row of calc spreadsheet based on values of itself. It filters the rows of calc spreadsheet based on the values of itself. To use the auto filter feature, follow the step. First step, click the data menu, then select filter and then select the auto filter. Click the data menu and then filter and select the auto filter. Small arrow will be added to the column header. The small arrow that will be added to the column header. എല്ലാ column headerലേക്കും ഒരു small arrow will be added. That is shown in the figure 3.22. Small arrows indicating filters. The step 2, the arrow is used to filter the data. That means arrow use ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനാണ്. When you click the arrow, a drop down list will appear. That is shown in the figure 3.23. When you click the arrow, a drop down list will appear. Selecting all, which means that it will select all the rows. Selecting all, that means it will select all the rows. Selecting top 10, that means it will select the highest 10 values. Selecting top 10, that means it will select the highest 10 values. You can also select any one of the given choices or the individual row. You may select one of the given choice or the individual rows. For example, if you want to view the record of ID 1010, only select the ID 1010. ഇപ്പോൾ ID 1010 മാത്രം എനിക്ക് കാണേണ്ടതുള്ളെങ്കിൽ you can select the record or you can select the ID 1010. That is also shown in the figure 3.23, applying filter. The third step, as you select the data, filter will be applied on it and data will be visible according to your selection. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫിൽറ്റർ ആവുന്നത്. Here is an example. You selected the ID 1010. That is why only the record of ID 1010 is visible in the worksheet. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഐഡിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് 1010 ആണ്. അപ്പോൾ ആ സെലക്റ്റഡ് ഐ ഡിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐ ഡി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമാണ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്പ് 3 ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ 3.24, ഫിൽറ്റർഡ് റെക്കോർഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിൽറ്റർ. Standard filter is capable of carrying out more complex criteria to filter rows in a spreadsheet. Standard filter യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Standard filter is capable of carrying out more complex criteria to filter rows in the spreadsheet. കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is the standard filter. The steps to set up a standard filter as follows. The first step is select a range of cells. First step is select a range of cells. That is shown in the figure 3.25, selecting a range of cells. The second step is click the data menu and then select filter and now select the standard filter. The second step is click the data menu, then select filter and then select the standard filter. That is the step 2. Then step 3,
The standard filter dialog box will open up. The standard filter dialog box will open up where you may enter your criteria for filtering the row of spreadsheet. Now you can enter your criteria in the standard filter dialog box. For example, if you want to view the record only of the students who have scored marks less than or equal to 50 in maths and science, then you will give the condition as cited. അതായത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ബോത്ത് മാത്സിലും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസിലും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 50 മാർക്സ് ഉള്ള പിള്ളേരുടെ റെക്കോർഡ് മാത്രം വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ റെക്കോർഡ് മാത്രം കാണാനായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിൽറ്റർ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ 3.26 സ്പെസിഫൈങ് ക്രൈറ്റീരിയ. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ദ ഫീൽഡ് നെയിം ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോളംസ് വിച്ച് ഈസ് സയൻസ് ആൻഡ് മാത്സ്. Then set the condition. ഒരു condition set ചെയ്യണം. Here the condition is less than or equal to. Then set the value that is less than or equal to 50. So set the value 50. Now choose the operator and operator. And operator ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം മാത്സിലെയും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസിലെയും ഈ രണ്ട് വിഷയത്തിലെയും താഴെ 50-ലും താഴെ നിൽക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ റെക്കോർഡ് എനിക്ക് വേണം, രണ്ടിലെയും എനിക്ക് വേണം. സോ വി ചൂസ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ്. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തില മാത്സിലെയോ സയൻസിലെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിള്ളേരുടെ റെക്കോർഡ് മാത്രം മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ചൂസ് ദ ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ. രണ്ടിലെ മാത്സ് ആൻഡ് സയൻസിലെയും പിള്ളേരുടെ 50-ൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന റെക്കോർഡ്സ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി ചൂസ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ്. The fourth step is the condition as given in the figure 3.26 gives the following rows as the output of the filter. നമുക്ക് കൊടുത്ത കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ 3.27 filtered record. The next topic is goal seek. Goal seek is a feature for fixing a specific result for one cell by adjusting the value in another cell. അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് റിസൾട്ട്, അതായത് ഒരു സെല്ലിലുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വേറെ സെല്ലിലുള്ള റിസൾട്ട്സ് വേറെ സെല്ലിലുള്ള വാല്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗോൾ സീക്ക്. ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്, consider the given students marks table in figure 3.28. In table, a student need at least 75 marks to get distinction in exam. So you need to find how many marks in science are required to get the distinction in exam. This can be easily achieved by the feature goal seek. അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് 75 മാർക്ക് കിട്ടിയാലാണ് ഒരു എക്സാമിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഏത് സബ്ജക്റ്റിന് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയാലായിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടാമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അതിനാണ് ഗോൾ സീക്ക് ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യണത്. ദിസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ ഫീച്ചർ ഗോൾ സീക്ക്. To use goal seek, you should follow these steps. First step, create the given table in calc worksheet and apply average function to find percentage. First step, create the given table in calc worksheet. First table create cheya and then apply the average function to find percentage. Then apply the average function to find the percentage. That is shown in the figure 3.28 calculated percentage of marks. Second step, click the tool menu and then select the option goal seek. Click the tool menu and then select the option goal seek. The third step is the goal seek dialog box will appear on the screen. The goal seek dialog box will appear and it contain following field. First, formula cell. Formula cell, this is the cell that contain formula and is required to have the goal value. Goal value വേണ്ട സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിലായിരിക്കും ഗോൾ വാല്യൂ വേണ്ടത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് ആയിരിക്കും ഫോർമുല സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ, ദിസ് ഈസ് ദ ഗോൾ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി റീച്ച്ഡ്. ഇവിടെ റീച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഗോൾ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് 75 മാർക്സ് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ. സോ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് 75. Then variable cell, this is the cell whose value has to be adjusted independently to get to the goal value. Goal value കിട്ടാനായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സെല്ല് അതേതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് വേരിയബിൾ സെൽ. ഹിയർ B6 ആണ്, അതായത് സയൻസിൻ്റെ മാർക്കാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദ വേരിയബിൾ സെൽ ഈസ് B6. Fourth step, enter the required details and click OK button. Now you should enter the required details and click the OK button. That is shown in the figure 3.29. Entering information in goal seek dialog box.
Final step is goal seek status dialog box will appear and that show the result or status of the goal seek operation. Then click OK. The result will appear in the specified cell. The result that will appear in the specified cell. For example, cell B6 that displaying 93 marks in science to achieve 75% mark overall. B6 അതായത് സയൻസിന് 93 മാർക്സ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് 75 അതായത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ 3.30 സെൽ B6 displaying result of goal seek. Next topic is printing a worksheet. To print a worksheet, follow the given step. First step, open the worksheet you want to print. ഏത് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ക്ലിക്ക് ദ ഫയൽ മെനു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഫയൽ മെനു സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ പ്രിൻറ്റ്. The third option is print dialog box will appear. The print dialog box will appear. Choose the printer name, range and copies and thereof print. Choose the printer name, then select the range and copies. You can select the old sheet. എല്ലാ ഷീറ്റും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ സെലക്റ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെലക്റ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്റ്റഡ് സെൽസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഏത് ഷീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഷീറ്റ്സും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സോ യു ചൂസ് ദ റേഞ്ച് ആൻഡ് കോപ്പീസ്. ദെൻ ദെയർ ഓഫ് പ്രിൻറ്റ്, ഐദർ ഓൾ പേജസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പേജസ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഓർ click the print button to get print out. At last print the print button, you just need to click the print button to get the printouts. That is shown in the figure 3.31 specifying settings to take printouts. I hope you all understood this session. Have a nice day and thank you.